tới map distribution này cứ dừng phở map group email ok chẳng dừng keep default tới bị chán dừng phở group ball hay chỉ muốn security map tệ tôn chỉ muốn pha share cả sản permission này nè ok và tệ tôn được email group email dừng vô distribution này ok chẳng lại ní cứ dừng một cái group mỗi này mình chỉ muốn tha accounting ok đầu tiên dùng một cái user một thiết nhưng lại click cho biệt thay new bây giờ biệt thay user ok chẳng dùng đặt cho user thay user accounting user account này ok chẳng lúc on đặt cho thay user account này tới next đầu tiên dùng đặt password này ok là nếu như bài oi về log in the bộ oi về thời tại trang password đấy nhưng bài tạo thế user can check ok password never by chúng đã chẳng hết ok rồi tiếp nhầm cho lại HR ok muốn nói nhầm ban bậc ca tam giả right click cho biệt thay new tổng mà tiếp cho biệt thay group ok lấy nhầm bậc ca tam giả sort khăn mình đâu chuyện này luôn đi đấy ok chuyện lời nó ok chứ nhầm cho group finance ok rồi tiếp nhầm cho user nhầm là tháng finance user finance ok chân cái lại ní cứ chưa chụp được bọn này thọ kia nè chân lại xem nhập mà nhóm nhung gọi là testing chân nhung đặt thay user cái nào trang password hay password nó chạy spy xem bọn này off này đó vì ai click về để dựng đặt password default tới dựng ai cho user còn login thấy từ 4 toàn tiết có trang password đặt password bằng quạt chẳng ok chân xem nhập nhóm nhung đặt thiết bị điện tử của một trang hỏi về thời smart trang chuyển đó xem nhập testing anh đi lab ok đấy ok tổng tiết nhung cho lại HR ok chính cho lại IT chân lại IT nếu biên bài chạy trên chia application team and security ok chân chúng ta user nó đi mong tới nè ok chân nó căn là under bộ group team môi tới nè ok chân như ground team bộ application nhưng mà cả group mối đã cho một tháng application như thế ok đầu tiếp cả user mối đã cho một tháng user application ok và đầu tiếp infra nhưng mà cái group infra mối ok chúng ta cắt cho tới video sai về fanpage group infra như đấy ok user infra okay, security team security group security như thế
user security នេះ ok អញ្ចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង operation ok អញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ហើយតកតងជាមួយនឹងនៅក្នុង accounting យើងមាន group accounting នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add group user ហ្នឹងចូល group មកទៅណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ manage ឥឡូវខ្ញុំ right click លើ user ហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យថា property ឬមួយក៏យើង add to group ណាដូចគ្នាទេយើង property តមកទៀតយើងយកពាក្យថានេះ member នេះហើយតមកយើង add វាជា group របស់accounting ហ្នឹងទៅអូខេចាអាហ្នឹងឡើងហ្នឹងដូចគ្នាណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលទៅ group អូខេអញ្ចឹងណា user account ជា member របស់ group accounting ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវនៅលើ file ណាខ្ញុំធ្វើមួយទៀតទៅខ្ញុំ right click លើនេះខ្ញុំយកពាក្យថា add to group ដូចគ្នាទេណាអូខេអញ្ចឹងជា best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹងណា best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹងចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ add វាចូល group មួយបង្កើត group ហើយយើង add user ហ្នឹងចូល group គឺ under group ហ្នឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការយើង set permission អីចឹងដែរអូខេ application group applicationអូខេ infraអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាចេះរៀប structure ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការ manage ណាកាលណាយើងរៀប structure អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនទែនក្នុងការ set up security ក្នុងការ apply group policy អីគឺពិបាកមែនទែនអូខេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការរៀបចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage វាចង់ដាក់ policy ចង់ដាក់ស្អីមួយគឺយើងស្រួលដែរណាអូខេចំណុចនេះ add នៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត OU តកតងជាមួយនឹងការបង្កើត group តកតងជាមួយនឹងការបង្កើត account ហើយយើងធ្វើការ add account ចូល group អូខេអញ្ចឹង structure នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត structure ស្តៀងខ្ញុំណាឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទៅបេះទៅលើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងជានិច្ចការគឺគេធ្វើអញ្ចឹងណាងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការ define ក៏ដូចជា manage ទៅលើ group ហើយនិង user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះ complete អ្នកនរគ្នាជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីហើយមួយទៀត complete ចុចកណ្ដឹងអូខេហើយវានឹងពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីវានឹង alert notification ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងណាអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន